Today concept is a props. Only the name they mentioned is a props. We already know. So what is a props? Props means what? Attributes. See, first theoretically, I'll explain what are the props. Normally in JavaScript, just consider if there is a function. If there is a function, suppose fun is there, fun, any logic inside, okay. How you are calling? Like this, we are calling. This we know already. But the same function, if it is a React, how you are calling, whenever you are writing the function, suppose same, fun only, we are taking. How you are calling means what? You are calling like this. The difference you need to understand. In the last class, we have discussed how can you connect the components? How can we call one component from another component? Component is a function or class. Class is also contains function only, like a method we can say. But how you call method normally? This is the way we call the method. Then automatically this logic will execute. This logic. But actually in React, if you want to call the component, we always call like a tag. Call like a tag. This we know. Now, here it is. If there is a function, add, suppose taking the values A and B and is something adding them and printing them. Logic we don't need now. Same story. In normal programming, how we call? ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? Add 10, 20 ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? బట్ ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎట్లా కాల్ చేస్తామనంటే సేమ్ ఫంక్షన్ యాడ్ని మనం యాడ్ అని కాల్ చేసి హియర్ we are providing the values a equals to 10, b equals to 20. రైట్. సో వీటినే మనం ఏమంటామంటే ప్రాప్స్ అంటాం. ప్రాప్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అంటాం. సార్ దీనికి ప్రాప్స్ అని నేమ్ ఎందుకు ఇచ్చారనంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ తీసుకున్నాం అని అనుకుందాం. ఇమేజ్ ఇక్కడ సోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇమేజ్ ఎక్కడుందో ఆ లొకేషన్ ఇస్తాం. అట్లాగే దాని విడ్త్ ఎంత, అట్లాగే హైట్ ఎంత అని ఇస్తాం. అంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ రాసేటప్పుడు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇట్లా ఇస్తాం. వీటిని మనం ఏమంటామంటే అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం, లేదంటే ప్రాపర్టీస్ అంటాం. వీటినే మనం ఏమంటామంటే ప్రాప్స్ లేదంటే అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. హెచ్టిఎంఎల్లో ఇలా నేర్చుకున్నాం. అంటే ఇమేజ్ అనేది ఆల్రెడీ ఒక ప్రీడిఫైన్డ్ ప్రోగ్రామ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా, బిహైండ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్, ప్రతి ట్యాగ్కి ఒక ఇన్బిల్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది. మనం సింపుల్గా బ్రేక్ అనేది కాల్ చేస్తున్నామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బిఆర్ అనే దానికి కోడ్ రాశారు. ఇక్కడ అది లైన్ బ్రేక్ ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేశారు, కోడ్ రాశారు. సో మనం ఎప్పుడైతే బిఆర్ని కాల్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. అట్లాగే ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఫంక్షన్ రాసినప్పుడు, ఇమేజ్ కాంపోనెంట్ రాసినప్పుడు దానికి కూడా వెనకాల ఇన్పుట్ ఇవ్వచ్చు అని కోడ్ రాశారు. సో దాన్ని మనం ఎట్లా నేర్చుకున్నాం? అట్రిబ్యూట్స్ ఇస్తాము అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ అట్రిబ్యూట్స్, ఇవే ఇన్పుట్ వాల్యూస్. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ని మనం ప్రాప్స్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రాప్స్ అనేవి ఎట్లా ఇవ్వాలి, ఆ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మనం ఎట్లా పాస్ చేయాలి, ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్లో ఎట్లా పాస్ చేయాలి, అట్లాగే క్లాస్ కాంపోనెంట్స్లో ఎట్లా పాస్ చేయాలి. నార్మల్గా ఇన్పుట్ పాస్ చేసామంటే ఏం పాస్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఒక ఇంటీజర్, ఒక నెంబర్ పాస్ చేసి చూస్తాం. తర్వాత ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తాం. తర్వాత ఏదైనా 2 వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే పాస్ చేస్తాం. లేదంటే ఒక అరే అంటే లిస్ట్ని పాస్ చేయాలంటే చేస్తాం. లేదంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తాం. మ్యాక్సిమం అంతే. సో అవి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్కి ఎట్లా పాస్ చేయాలి. ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్కి
ఆల్రెడీ మనం చూసాం. సపోజ్ యాప్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకుందాం. యాప్ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఎనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ ఎనానిమస్ ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే యారో ఫంక్షన్ తీసుకోవచ్చు. ఇస్ అ రిటర్న్ ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్. ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్. నౌ ఇట్ హ్యాస్ టు రిటర్న్. ఇక్కడ ప్రెసెంట్ మనకి ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? ఒక డివ్లో ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రిటర్న్ h1 డివ్ కావాలి అని అనుకుంటే కాంపోనెంట్ యూ కెన్ గివ్. సపోజ్ ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసాం. హలో వరల్డ్ అని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసాం. సి ఎప్పుడైతే సేవ్ చేశానో సో ఆటోమేటిక్గా అప్గ్రేడ్ అయింది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ వన్. ఇది జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్కి అంటే ఒక కాంపోనెంట్ నుంచి ఇంకొక కాంపోనెంట్కి మనం ఇన్పుట్ని ఎట్లా పాస్ చేయాలి అనేది చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొక కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం. ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఏదో ఒకటి, సపోజ్ విష్ అనే కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం. జస్ట్ విష్ విష్ అనే కాంపోనెంట్ తీసుకున్నాం. ఇదేం చేస్తుందంటే రిటర్న్ ఇక్కడ మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం, ప్రాప్స్. ప్రాప్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, అంటే ఇది ఇన్పుట్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్పుట్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జస్ట్ ఈ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నాం. కాంపోనెంట్ ఎట్లా కాల్ చేయాలో మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ సింపుల్గా ప్రాప్స్ కూడా లేకుండా లాస్ట్ క్లాస్లో ఏదైతే రాసామో అదే చూపిస్తున్నా. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ h1 or h2 విష్ కాంపోనెంట్. విష్ కాంపోనెంట్ ఇక్కడ ఇదేమో యాప్ కాంపోనెంట్. యాప్ కాంపోనెంట్ దాని తర్వాత విష్ కాంపోనెంట్. ఇట్లా మల్టిపుల్ ఎప్పుడైతే రాసామో ఖచ్చితంగా డివ్ యాజ్ ఎ డివిజన్ వీ నీడ్ టు రైట్. ఇప్పుడు మనం యాప్ని కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. యాప్ని ఇక్కడ యాప్ని ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసామో యాప్లో ఏమున్నాయి? యాప్ కాంపోనెంట్ అండ్ విష్ కాంపోనెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ నేను విష్ కాంపోనెంట్ ఇట్లా రాయకుండా ఓన్లీ యాప్ కాంపోనెంట్ రాసా. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఓన్లీ యాప్ కాంపోనెంట్. యాప్ కాంపోనెంట్ ఒకటే రాసా. ఇప్పుడు నేను విష్ కాంపోనెంట్ని కాల్ చేస్తున్నా. ఇది ఆల్రెడీ నిన్న కంప్లీట్ చేశాను. విష్ ఇట్లా మనం కాల్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కాల్ చేసామో విష్ కాంపోనెంట్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేసామో ఈ విష్ అనే ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏదైతే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందో what is that function wish component only now we are giving. Wait, it is showing that export default app. Export default app name is a wish. So in the same file it's not exposing. Before one minute. Any wrong here? Function wish. In mislead I'm doing. See, please, in the last class I explained whenever you are writing the component, please don't use a lowercase letters. That is very, very important. Okay, components always they mention starts with the uppercase letters only. That is the mistake here we are doing. Okay, lowercase letters components will not work. That rule they have given. Now this is calling. See, app component we have written, and when we are writing that wish,
and it is showing that output. Which component it is showing. Now what is happening? Look at this. It is returning like this. Hello, hello, comma, observe. Wish, I'm passing name, just one name I'm passing. This is called actually props. Is actually called what? Props. Now what is happening? This value you have to catch into this props, into the props. Okay, now inside the props object, this value, that name variable will store. Inside that name, this value will go and store value. Here, you know already in HTML, whenever you are writing JavaScript code, JavaScript props dot name, props dot name. Look at this. Now what will happen? Now what will happen here? First execution starts from the app component. Okay. Next in app component, first this is executing. H2 app component is executing. After that, whenever you are calling, this value will go and store, not value, variable and value will go and store inside the props, and it will return hello, and same hello total value will return back to here, and here it will print. It is executing from the app component only. You are calling and it is printing. This is what passing the single value directly into props. And we already know destructuring props. Destructuring props means whenever you are passing the value, instead of collecting into this props object, directly destructuring means you have to use this variable here, name. Then no need to use a props. Directly name you can use. Name. Output will not change. Is a destructuring. Nothing but whenever we are passing, again, instead of storing inside the object directly, it will go and store into that variable. Directly it is returning the value. It is called destructuring. Multiple values also you can pass. Multiple values directly instead of props. Now I'm using destructuring name. Suppose like age is equals to 23, I'm passing. Age is equal to 23, we are passing value. Okay. Sir, it is showing here in a double quotes we are placing. And here also I'm taking that age. Age. Okay. Clearly we are writing that the name, whoever age is, I'm printing that age. I'm printing that age. Now here what will happen? Look at this. Amar age is a 23. Amar age is a 23. This is how we are passing. But sir, age is what? It is not a string, suppose. I just want to pass in the form of integer only. But see, whenever you are writing just a 23, it is showing that error. That value directly you can place like this. You can place that output is the same. String means what? Directly represents with the double quotes. Value means what? You are representing directly as a code. Direct value. Any other value, suppose if you want to pass. Okay. For example, here, sir, whenever we are providing that, just like the previous example. Just like the previous example. Sir, whenever we are passing that name is okay printing. But suppose if they are not passing the value and they are calling,
not passing the value when they are calling hello. Hello, here it is, nothing is there. So you can pass the default value, low unknown. I'm just giving like this. Now look at this. Nothing but to the props, right? Whenever you are thinking that values they will not pass, you can give the default values also. And whenever they provide the values, then automatically the default value will be updated with that new value what you have passed. That new value what we have passed. That is the one. Okay. This is a simple way passing that property. Nothing but one value, string value, integer value, two values without value calling. Everything we are printing. Everything. So for example, I just want to pass that complete list. Complete list I want to pass. That function name, I'm just taking that list only. List or array, any just name I'm taking. Any name. Complete list I'm passing. How can we pass that list? Return. What we are calling? List component we are calling. It is what? List. That is list. List we are calling. And what we are passing? That list of items we are passing. List of items. Values we can pass or anything. Suppose items only I'm writing simply. Items we are passing. How can you pass items? Here we are doing simply ABC, XYZ, XYZ, PQR. We are passing like this. Why it is showing error again? It's a list of values you are passing directly. Values. So you need to specify like this. Suppose if it is a variable, suppose if you write a variable, when you are passing variable, no need to specify this. All the values list you are passing as an input that you are collecting into the variable I'm taking here. Simply with the destructuring, I'm using instead of props into items we are taking into items. In JavaScript, we have seen how can we print a list of items means what? Always with the either ordered list or unordered list. Suppose is a UL we are writing unordered list. With unordered list code we are writing. What is that? Items dot map is there. Map. Items dot map method is there. From this, each item will come automatically. Each item will come is a item. And what you are doing that item? What you are doing with that item? Simply you are printing. How you are printing? With a list. That item you are printing. Each item you are collecting like this and printing. And here it is, whenever you are passing, item from the map. Sorry. This list item, no, you are taking. Oh, sorry. Item is directly you are specifying like a value, no? When you are executing that values are printing. That
values are printing. That is the one. And why it is writing extra return statement, it is printing. Where? In the line number 15. Okay, okay, okay. When you are calling and it is executing. This is the one. Nothing but when you are passing that single value, we are collecting. But whenever we are passing that list, see now what is happening. From these items, each item you can take into any variable like X, Y, or anything, X and Y, that you are printing as a list. Simply, you are printing as a list of items. Each item will come. This is the one. How can we execute this? In the same way, like whenever you are passing that objects also, objects, and sometimes we already know that in map index also you can take index, but here it is object directly we are passing as a user. I mean like a key value like this. Any account information or anything we try. Uh, suppose is like a account details we are writing or employee details we are writing. So employee we are taking and the same thing is returning and you are passing that data as anything like EMP I'm passing EMP. So whenever you are calling that employee, we need to pass using that variable EMP. So here it is a suppose is a match EMP is there na EMP, right? Here directly in the previous example, how we are passing directly we pass employee. Two ways I'll show. In the previous example, I didn't show. I just deleted this. Now I'll show. Here it is. I'm passing like employee name. Don't not equal to. We know that column. For example, name I'm writing. And next one is a city we are writing. City. For example, is a Hyderabad we are writing. Like this. That values we are passing. Values we are passing. Two things we have taken. Two things. Name and as well as what? City we are passing. City. Here, why it is directly giving that? Why it is directly giving that means what? We are taking this one, see. If you are passing this as like a variable, is any name. Suppose I am giving like employee data. Now, whenever you are passing this value, why is already written now? Marked as a every time problem with the name is accepted. Let me write that complete code.
Just wait, let me check. When you are passing that employee data through EMP, you are collecting in EMP. Just let me execute that H2. Simply we are returning that EMP dot name. Suppose is from EMP dot city and writing. Right. Maybe the column is not accepting. Oh my God. Oh, so sorry. Where I'm writing also I'm not understood. So sorry. Yeah. Whenever we are writing that one, variables, see, this is actually what the JavaScript code now. JavaScript code, we cannot write it directly inside this HTML tag now. Always we need to write inside that JavaScript code only. JavaScript code. That is the thing it is expecting, not more than that. Okay. So here, whenever you are passing that name and value, suppose you are passing, that's it. So how can we pass values to single value, multi values without value calling? How can we pass array and how can we pass object? How can we pass object? The same thing you just try with the class components also. Like one example I'll show you. How can we write the class components? We already know, like import that component, the component, it is from React. Consider two things we are taking, like first how we did wish, it is extending from the component class. And one thing is very, very important, that render method is important. What render method is returning, that is. And in the same way, we are writing the main component also. The main component name I am giving app component. App component export default app we are provided. Export default app and remaining everything you know. Just simply here we are returning that from app component h2 from app component and whenever you are calling that wish component, here it is a small change we need to do. As a small change. Whenever you are passing the value, whenever you are passing the value while calling, this is class now. This is a class. Class means always we should use. This is the class. Inside that class, always what we have to use. Everything we need to write is an app. It is also extending. Simply it has to return. Simply it has to return that h2, hello. What we have to use this dot props dot is a name when we are writing this one is enclosed tab, again same multiple when you are writing, that is when we are writing multiple, here it is what we are using. This is the component. Here when we are using this greeting, wish, name and passing that, it is returning that this dot prompts dot name, this dot props. But where is that this dot props?
Where is that? This dot props. That we need to understand. That we need to understand with the help of component. If it is the same object, if it is a same object, whenever you are passing this component, whenever we are calling this one, we are passing. Where is this dot props? With the help of constructor, we need to execute that one. How to execute with the constructor? Simply one example I am giving. One example. Suppose class, simple example, I'm just giving counter, which is extending from the component. Extending from the component. Here I am writing the constructor. And we know that in constructor, every time you need to call the parent class construct component. Here props means what? State. This dot state. Here you need to specify the value. How can you specify? Like object count. Value is a 0 something. We are writing like this. Count value is a 0. Now from the another one, render is the same one we are using. Better first from the single component I am writing everything. From the single. Next for multiple components we write. Here it is, whenever we are writing, how can we execute? How can we execute? Directly, whenever it is returning that one, h2 count. That count value, this dot state dot count. This dot state dot count. Whenever we are representing this one, when we are executing this one, it is not written. Default app. Here it is. Whenever we are using this one, is a component is working like this dot state dot component. It has to show now, right? It is not updating automatically. This is the way. See, కన్స్ట్రక్టర్ లో మనం ఫంక్షన్ లో ఏంటంటే మనం ప్రాప్స్ అంటాం. ఇక్కడ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్ లో మనం ఏమంటామంటే స్టేట్ అంటాం. వీఆర్ స్టోరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వీఆర్ స్టోరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ దట్ స్టేట్. యూజింగ్ దట్ స్టేట్. ఆ స్టేట్ ని యూజ్ చేసి మనం పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రాప్స్ పాస్ చేయొచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ కి మనం ఇన్పుట్ వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటి, డైరెక్ట్ గా మనం స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ స్టేట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి కోడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే హుక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హుక్స్ రేపు క్లాస్లో ఏం చేస్తానంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ కాంపోనెంట్స్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి, అంటే స్టేట్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టేట్ మెయింటైనింగ్, సేమ్ అవే హుక్స్లో ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి చెప్తాం. ఓకే, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి.